Приветствую вас, друзья, на канале TacPlay, с вами Царь-младший. Ну что, сегодня у нас игра, которую я ждал очень сильно, поскольку я люблю фантастику. Вот, Invincible. Собственно, переводится как «Непобедимый», как одноименный роман Станислава Лема. Это польский фантаст, вообще, я даже бы сказал, глыба фантастики. Все, наверное, знаете его произведение «Солярис». Если кто не читал, то, наверное, видел одну из экранизаций, которые 2 или 3 штуки, по-моему. 2 я точно знаю. Есть советская экранизация и есть, где Клуни играет. Вот. Если кто не смотрел, посмотрите. Я очень, на самом деле, старался прочитать этот роман. Я купил его, «Непобедимый», до стримов успеть, но не успел. Прочитал чуть-чуть. Ну, где-то 30% я, наверное, прочитал его. Вот. Варю, здорово, кореш, рад видеть тебя. Я только вернулся сегодня. Вот, и вот такой вот подарок мне. Я сразу же замутил, сразу загрузил, и думаю, надо сегодня начинать первый стрим по ней. В общем, друзья, чё, это такая прям научная фантастика. Вот, что еще сказать-то? В игре, так же как и в книге, будет происходить событие на планете Регис-3. Вот, но сама игра не по книге. То есть совершенно другие персонажи. В общем, давайте смотреть вместе. Всем приятного просмотра. Поехали. Вот тут комикс даже есть. Я купил делюкс-версию, короче, и с артбуком, и с этим самым саундтреком. Потому что я считаю, что такая игра в коллекции должна быть именно полной версией. Погнали. Игра с русскими субтитрами. «Стрекоза» — небольшой исследовательский аппарат межпланетного содружества с экипажем из 6 человек изучает отдельные уголки космоса. Посетив и изучив множество планет, команда «Стрекозы» завершает исследовательскую миссию, однако по пути домой их ждет еще одно задание. Несмотря на риск, астрогатор Новик лично добывает редкий и чрезвычайно ценный минерал. Ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие с астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Довольные результатом, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеру искусственного сна. My head. Marriott? Anybody? Base, this is Dr. Yasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. At first glance, there were no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here.
Well, here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Oh, bollocks! Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Не очень удобное управление диалогами. Маяка нету. Lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. О, дневник. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Ясно, из прошлого. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. Don't usually do this. Maybe the first one broke. Да вообще жутко интересно, я бы сказал, Вариус. Я поэтому стараюсь не пропускать вообще ничего, что написано и так далее. Вон там написано «Кэмп», лагерь. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Причем Станислав Лем обычно писал такую философскую фантастику. Вот даже если посмотреть «Солярис», то... Leading to... Пес, игла, канат, крокодил. Это ориентиры? Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. I'm looking for something that resembles a dog. Нифига, какая штука. А, вон пес-то. Bingo! I found the dog! We have
first one. I need one more. Так, а ну игла, это вон простая, она прям передо мной была. Object I called needle. Right. It resembles the eye of a needle. I report that I have established my position. Time to hit the road. А что, крокодил не будем обозначать? Ну ладно. Но, друзья, сразу говорю, тут экшони будет, наверное, минимум, если вообще не будет. Ой, а что это он нас как-то боком ведет? Эй, а можно прямо встанем? Так, а как доставать всякие эти штуки? I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? А, во. А как этот дальномер достать? Бинокль, как достать? Я что-то не понял. А есть в настройках кнопки? А, во, взаимодействие. Отмена карты, локатор Т, телеметр Z, детектор R. Ответить спейс, предыдущая реплика. Ага. Еще и транспорт у нас будет. Прикольно. Так, ну нам маяк, по-моему, надо найти. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. The metal detector. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Guess I shouldn't just leave it like this, broken or not. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Опа. Сигнал. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Блин, музыка такая, эмбиент вообще. Getting warmer. Опа. Got you. I found it. Маяк. For me on your trackers. Так, не, сдвину наушники, я боюсь, что я громко говорю. Напевает. There's water on this desert planet. Блин, конечно, было бы неплохо. Да. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Опа. Флэшбэк, что ли?
I was about to. Already awake. Good. I've been conscious for a while. It's fine. I can go. Not too fast, otherwise we'll be picking you up off the floor. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. И чего? А, вставать я могу. Что нажать-то надо? А, вот так вот надо было сделать. Эмбиент вообще прикольный. Атмосфера вообще такая прям реально Соляриса. Remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Marit. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. А, вот что у нас флешбэк случился. Нам флягу это дала Марит. Bathing chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Вот что у нас флешбэк случился. Мы эту флягу в руки. Доктор Ясно. Ну ладно, я думаю, не стоит далеко заходить в эту воду, потому что мало ли она кислотная, да? Крокодил. Дил плывет. Okay. Moving on. Куда идем? Так, а журнал как достать? Ну, может, на J журнал? Нет? Давайте еще раз я посмотрю. Взаимодействие детектора. Ответить. Телеканал карта. А, карта так. Все. Так, а куда мы идем? А, вот лагерь. Нам сюда. А это что такое? All right. No time to lose. Что-то ничего не понимаю. Так, мы здесь. Лагерь, вот кемп. Значит, нам чуть правее, да? Time to Ну, go. погнали. Наверное, туда нам. Территории. Но тут мы не проберемся ни за что. Не, это что-то не то. Короче, я так понял, Ясно ничего не помнит, да? Так, еще раз посмотрим. То есть у меня лагерь позади, что ли, остался?
Сейчас туда идем. Ну да, вот туда вот нам надо. Мы туда пройдем. Что-то я не пойму, куда идти. Ну-ка еще раз. Пес. Ну да. Нам туда и идти. Ой, она задыхается, когда я начинаю бежать. Так, я правильно иду? Ну, вроде да. Что, получается, через воду, что ли? Куда нельзя пойти. И сюда нельзя пройти. Куда идти-то, блин? Что-то я не догоняю вообще. Или туда вот в ущелье надо двигать. Песчаная буря. Наверное, песчаную бурю. Вон там он есть проход еще. Ну ладно, пойдем. Здесь точно есть. Тут типа тропинок даже показано. Оп, чатик что-то умер у меня на одном из экранов. Но мы идем вообще в другую сторону от лагеря, я могу сказать. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren.
Еще такой ретро-футуризм, короче. Ну, я не знаю, как по-другому это назвать. Там кто-то это называет как-то Atomic Punk, что ли, блин. Ну, для меня это ретро-футуризм. То есть, как бы будущее, но все такое, все приспособления сделаны в стиле, я не знаю, там, 60-х-80-х, наверное. А, тут в щелку, да? А давайте посмотрим, что здесь. О, там вообще какой-то еще одна планета висит, или спутник этой планеты. Регис 3. Кратер огромный. Ну чё, красота, да? Опа, а тут тоже есть проход. Может, конечно, мы спуститься не сможем. Тут выше. А там мы протиснулись бы, да? А там мы в щель бы, да, вот протиснулись. Томились мои ножки топать по лесной дорожке. Блин, я начинаю влюбляться в нашего персонажа. Так, а я не рассмотрел отсюда, может, надо было глянуть на все это дело. Да. Лагерь? Тенты. I could already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. The escarpment is about 10 meters high. It looks like I could slide down. А что, если там мы спустимся? Как будто я еще что-то видел. О. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. I could secure a rope here, true, but for some reason I don't have one with me. Ну и тут такой же, собственно, склон, как и там. Не, нихуя. Наконец-то, говорит, я здесь себе сверну шею. Ну ладно, пойдем там скатимся. Блин, пейзажи, конечно, вообще имба. All right. I want to see you as soon as possible. I'll take your chance. Ну, вроде здесь, да, попрямее, чем там. Нормально.
less than ideal. But I'm okay. The suit's fine too. Visibility could be better. Maybe I should wait. Может, и стоит возле камушка какого-нибудь подождать. Блин, мелкие камни могут скафандр повредить. Но мы идем. Может, надо было возле камня остановиться? О, не, она жива. What happened? Where? I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Опа, туда такой склон. Ну, пойдемте в лагерь. Я думаю, что если бы вот так вот я очнулся. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. Я думаю, если бы я вот так вот очнулся... As soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. На чужой планете, это первое, что бы я хотел попасть, это в лагерь. Солнце еще такое вообще. Причем, кстати, друзья, у этой игры, по-моему, 6 концовок разных. То есть тут многое зависит от того, какой ты выбор сделаешь. Но я так понимаю, тут основной выбор, типа, за людей или за роботов ты будешь. Ну, судя по 30% книги, которую я прочитал, «Непобедимый». Ну, наверное, так, я так предполагаю. Но 6 концовок, 6. Чё, тут лезем? Ясно, давай, дорогая. Давай, ты сможешь. Солнце заходит, да. Спрячь за урочицей лучи. Притомились мои ножки. Топать по лесной дорожке. Причем сегодня вышел трейлер официального запуска, и там эта песня. Летний спутник Регис. У нас флешбэк. Я только хотел достать эту канитель, чтобы посмотреть.
Astrogator, sir, crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Married, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun's seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry,
not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? То есть, короче, друзья, в книге Непобедимый прилетел на эту планету после Кондора. А мы прилетели на эту планету между... Ну, то есть Кондор уже прилетел, и непонятно, что с ним. Но еще не долетел Непобедимый. Ага. То есть, по сути, действие игры происходит до действий, которые были в книге, что ли? Интересно, интересно. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Что ж, This is два. Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an Androbot. Androbot! Stop! Androbot, stop! What the... I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Oh, maybe if I... Арти. Default position. Арти все равно. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Мне кажется, он притворяется. Понятно, что ничего не понятно. О, флаг какой-то. Антенна. Пищит. Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna! Krauter was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. Flashback. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further,
see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, Doctor. Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Over. Probing the A water. little, I'm switching to manual. a quick recce. I'm gonna take a look around. Distance, 100. All right, Koval. I'll allow you to go on this recce of yours. Copy that. Thank you. 300. You're too soft on him, Yasna. I know, I know. 500. Damn me. Am I saying this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like... Koval, did you hear school that? of fish. They found something. Lovely. I'm coming. I'm here. About time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the pole. As soon as I swing it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Вот этого, мне кажется, не стоило делать. Током ударять, вылавливать что-то на планете. Вот люди такие, да. Думают, что они выше всех. Поэтому в реальной жизни убивают себе подобных. ЧСВшники сраные. Все люди сраные ЧСВшники. Особенно те, которые у власти. Так, здесь вход, здесь вход. Ну ладно, полезли. Опа. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello? Anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Доктор, по-моему, не в себе. Объелся каких-то инопланетных грибов, что ли? Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Ну, причем двигает глазами за пальцем.
странно. Очень странно. О, у него это... Can you hear me? Astrogator. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. There's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him and I can't figure out what. Which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Так, журнал миссии. Так, это выход. Hello? Anyone else here? I found Dr. Krauter. А вот и журнал. It's not a mission log, but Первичный анализ образцов. Присутствуют следы никеля, железа, бериллия и титана. Все бы отдал бы, чтобы понять, что это. Теория. Миллион лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу Регис-3. Расплавив поверхность? Нет, невозможно. Форма конструкции этому противоречит. Каких конструкций? Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Так, это мы прочитали. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around, it's already broken. Checked. I'm leaving the tent. Ой, это буря. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just...
Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm Тот, looking кто? for it. Это Invincible, игра по роману Станислава Лема «Непобедимый». Извиняюсь, что не сразу ответил, сильно увлекся. Она только сегодня вышла. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. One more time. Да я понял, что найдите. Я хотел скриншотик сделать, чтобы потом превьюху замутить. Так, ладно, карту раскрываем. Так, мы здесь. Посадочная полоса. Угу. Угу. Так, ну идем. Ой, что я нажал-то? Не то нажал. В лагере, наверное, больше нечего смотреть. Yasna, focus. What now? Туда какая-то щель. Но нам не сюда, это точно. Ну вот сюда. Робот стоит, жужжит. Once more. Status. Damn piece of junk. Я правильно двигаюсь? Блин, там какая-то интересная штука есть. Пойдем туда сходим. Начнем сверху. И может даже и надо было через расщелину пройти. No. No point in going back this way. Чё, ты не можешь здесь подняться? Ну ладно. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Huh. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. But the doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Близнецы, кости, титаны. Ну, наверное, кости. Больше на кость похоже. These rocks are white as bones. Bones, then. Writing that down. Me too. One more thing, Astrogator. The bones are, well, literally almost white. Unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. But
useful in navigating. Надо сделать. Кости. Все. Больше ничего здесь не надо делать. I should move. Oh, there's no time. Что вот тут вот написано? Место раскопок. Горский. Так, а куда двигаемся? Так, подождите. Горский, место раскопок. На место раскопок может сходить. Ну да. Я правильно же иду? Ну да. Не, пейзажи вообще крутые. Здесь. I'm still here, if you wonder. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. А вот и эта металлическая конструкция, которую они нашли. Ой, я чуть в дырку не свалился. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Ни хрена там. Got someone. I'm following the signal. Ух, тут гейзеры с кислотой, не? There's something on the ground. It's a journal. Журнал. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Нужно сосредоточиться на двух направлениях: химическом составе воды и геологических раскопках. Слой осадочной глины с вкраплениями черно-красной субстанции, не геологической, не планетной. Возраст по меньшей мере 1 000 000 лет.
Альянс космической коалиции, штаб межпланетного содружества, космическое подразделение Солнечная система. Уважаемый доктор Марит, продолжая тему последней межпланетной конференции, мы хотели бы предложить вам ранг астрогатора в будущей экспедиции на обелиск 03. Ваш опыт и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. С уважением, Ген Пирксарт, командующий космическое подразделение. Так. Короче, астрогатором хотели назначить. И где она? Она надо мной. Верхний уровень. Ну давай. Вот она, да? Нет? А, это рюкзак. I'm close, but I can't see her. Вот она. She's here. I found her. What's her condition? Marit! 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 Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Marit? No. No vital functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Marit. Don't. Please. Live, damn it. Breathe. Marit. Marit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yes, sir. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. А чё, мы ее так бросим здесь? Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think? Koval. Let's not assume the worst. You'll find him, Doctor. Alive. I'm sure about that. А куда за Ковалем-то идти? Я вот вижу Горский. Куда за Ковалем-то идти? Непонятно. Мэрит. Место раскопок я был в Горске. Посадочная площадка. Someone's here. А, во. Может, с рюкзака могу что-то взять сейчас? Нет? Ну, пойдем за Ковалем.
Опа. Oh no. Yasna, status. Yasna. He's Koval? He's also... Don't do this to me. Oh. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation. Первое. Конструкции разветвляются под землей. Горский осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец, он выступает над поверхностью. Третье. Водяной резервуар, подземные конструкции. Четвертое. Самая большая под холмом, 150 метров отметка. Пятое. Видимость с точки 4, азимут 350, расстояние 200. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Блин, все вообще настолько мистично. Ой, это модуль летит. Нифига, ясно потащит этого бедолагу, короче. Блин, у него вообще сил-то есть. На спину хотя бы взвалило. The land is already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Ясно тащит здорового мужика. Хрупкая девушка. Ну такое. Ну хотя бы взвалила его себе на спину. Я бы поверил. Ну ладно, не будем отвлекаться, это фантастика. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground, although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. Nothing adds up. But I'm afraid it's our own fault. It was going so well before. We hadn't even considered the possibility of failure. Started digging right away. Taking samples, not even trying to avoid potential threats. Koval was alone, out of the signal's reach. Dr. Gorski wandered even further away, on his own. And Merit... She... Yasna? You there? Yeah, sorry. I lost track of my thoughts. Don't even know what I wanted to say anymore. That happens to all of us. Don't worry. See you up there. Only Gorski.
We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. It would be best if I followed Gorski right away. But shouldn't I still transfer the others? No, there's no need. I just regained control of the Androbot, so please leave it to me. Understood. То есть робот донесет оставшихся. Так, идем за Горским. Горский пошел вот сюда вот. И мне, значит, туда же. Я там чуть-чуть недообследовал, что ли? Ну ладно. Блин, люблю я на Escape нажимать. Так, мы сюда идем, да? Да. А что там еще было? Что-то было. Или ничего не было? Сюда идем? Правильно идем? Правильно идем. Я очень боялся, знаете что, друзья? Nothing's changed, Astrogator. Understood. У меня потому что почему-то с космическими играми обычно, несмотря на то, что они требуют мало ресурсов от моего железа, у меня складывается такая херня, что у меня на компьютере идет все нормально, а стрим лагает, я не знаю почему. Так было с Delivery of the Moon, с Delivery of the Mars, который я так и не допрошел. Я жду, когда я сейчас вот замучу себе звуковую карту и подключу второй комп, и вот тогда я прям даже перепройду Delivery of the Moon и заново начну проходить Delivery of the Mars, потому что эти игры хочу, чтобы они у меня в качестве прям были. Ну вот, и такая же канитель у меня была с экспансией, но экспансию я как-то настроил, а она теперь нормально идет. Не знаю почему. И такая же канитель у меня была со Stasis Bond Totem. Stasis Bond Totem тоже настроил, все нормально, короче. А первый стрим, там тоже что-то все лагало, непонятно. Вот. Но Stasis Bond Totem для меня не настолько важен, как там Delivery of the Moon. Игра тоже вообще супер крутая. И хотелось бы, чтобы она на канале была в качестве. Вот. Сейчас, друзья, продолжим. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Чё ты? Там больше ничего нету. Только флаг его. Так, мы пришли оттуда. А, еще же этот. О, тут тропинка идет. Вы видите? Это эти растения. Металлические. Но я думаю, что это растение. Я не думаю, что это... Ясно? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. А чё, она же нашла флаг, чё она не доложила-то? Или она доложила, я пропустил уже. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who?
Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. I Дрон. located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Блин, такая анимация крутая вообще. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Угу, приземлились, вышли. 4. Так, давайте вести расследование. Я себя чувствую Шерлоком Холмсом, блин, на Марсе. Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. То есть это первый день, да? Это 2. Это 3. Рыбу поймали они. А вот это уже 4. I recognize these structures. This is where they began to dig. А это 3 день почему-то. А вот это уже 4, да? Да. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Что я еще упускаю? The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? А ничего дальше. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Что ищем-то дальше? Такие карточки прикольные, как комикс.
It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. О, теперь у меня есть друг, как Delivery as the Moon. Да? Привет. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Да, сюжет по книге... Приветствую на канале. Сюжет по книге Станислава Лема «Непобедимый». Но только тут сюжет, и насколько я понял, то есть Кондор уже прилетел. Сейчас, секунду. Сейчас давайте имя придумаем, и я расскажу. Copy that. I'm listening. Шмель Балли, как Валли. Спутник. Ну, давайте Шмель назовем. Please enter B. B-E-E. Done. Now, Пчелка на итоге, да? and you'll have a flying measurement center at your disposal. Да, это, короче, по Станиславу Лему, короче, но действие происходит. Непобедимый, ну, в книге прилетает на поиски Кондора, а тут действие происходит. Кондор уже прилетел, но Непобедимый еще летит. То есть между этим всем действием мы оказываемся. И что будет? Я говорю, я прочитал только 30% книги. Все старался до стрима ее дочитать, но не успел из-за работы там и так далее. Но примерно понял суть в чем. Блин. Так, ну куда мы идем-то? На итоге. Да всегда, пожалуйста, но на самом деле бродилка, но очень интересная. Что будет дальше, не знаю. Заглянув в настройки управления, я вот увидел, что даже транспортом будем управлять. А уж что там будет вообще, непонятно. То есть там философская тема на самом деле в книжке, типа роботы или люди. И кто типа человечнее. Ну, типа того, походу. А чё, детектор? No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? You have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. По правому ответвлению. Another thing he reported was a massive vertical structure.
Ну, это мы читали. Так, ну ладно. По правому ответвлению, значит, по правому ответвлению. Это значит сюда. А, нет, левая, правая сюда. Правая сюда, да? Правая сюда, да. Что я туплю? Право-лево. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Ясне уже надоело, короче, это самое ходить. I'm not going anywhere. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, B. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm gonna apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah. That's the problem. They look organic, but they're not. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Так, водяной резервуар ищем, да? Я боюсь бегать за Ясным, потому что вдруг опять сейчас в обморок упадет. Ой, давай песенку нам, давай, спой. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Угу. Под холмом 150 метров. Это где? Ну не в воду же нам спускаться или в воду? Или в воду?
Какие варианты есть на карте? Резервуар и обойти есть вариант, да? Или нет варианта обойти? Что-то в воду не хочется заходить, если честно, на непонятной планете. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Мужик сидит на орбите, ясно, лазит, блин, непонятно зачем. А, ну вот тут вот мы можем пройти, точно. Да. Опа. А, это этот летает. Я уж думал. Следы ботинок. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. And it's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Надо дойти до чего-нибудь интересного. Я планировал сегодня 2 часа стрим. Но хочется до чего-нибудь интересного дойти. I think we have the fourth point. Опа. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Так, флаг мы нашли. Хорошо. А это что такое? Лава. А что, перепрыгнем? А куда Горский пошел? Лаву перепрыгнули. Идем дальше. Мы туда вообще идем или нет? Может, вот туда вот надо? Вон, еще посмотрим. One step at a time, ясно. One step at a time. А это мы к иглам обратно выходим. Не, нам сюда не надо. Это вот эти кости, куда приземлился этот. Да, правильно же я понимаю? Под холмом. Это вот 4, где мы и находимся. 1, 2, 3, 4. Ну да, нам, наверное, сюда надо. Ну, пойдемте.
Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Jasna. Because I am tired, Astrogator. Я больше не вижу этого пути. Hello, Bee. Шмель, ты чё? Так, а как мне туда забраться-то? Я так и не понимаю. А вот, наверное, сюда. 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Да чтоб тебя. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. А, это вот туда вот. А вот и кусты. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. На самом деле от них какие-то странные штуки летят. Так, ну я так понимаю, нам туда. О, Lead the way. показывай дорогу. I must say, it's a clever device, this probe of ours. It could not fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. О, опять появилась эта жила.
А с помощью нее, наверное, и в буре можно двигаться. С помощью этой штуки. Сканирующий. Так. Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Мне реально этот дрон напоминает дрон из Delivery as the Moon. Вообще прям конкретно. Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. Aggregator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Вот это вот хороший ответ. У нас на работе просто постоянно споры в IT-отделе, там, заменит ли дизайнеров, заменит ли программистов. Блин, я вот так вот и отвечу: разумная машина за мою работу не возьмется, если еще раз будет спор. Блин, очень хороший ответ. Прям вообще просто супер. Блин, такие пропасти здесь. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought, and quite disturbing. Блин, ну графоний вообще крутой, на самом деле. Игра прям атмосферная и сделана круто. И я на самом деле отдыхаю прям от Battlefield'ов, вообще вот это от этого, от всего, прям вот, прям чилю. Отстрелялок, короче, вот просто идем. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe Нифига этого куста кура. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However,
Their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues. No nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Так, друзья, секундочку. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. На понт меня взял, падла. I'm concerned. It's understandable. Only a fool wouldn't have concerns. Если вам тяжело, то возвращайтесь. Если тебе легко, спускайся. Заставляет тут бедную девушку бегать, короче. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Чё, мне через них идти? Серьезно? Что? Опять флешбэк? Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. A record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Добиться. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication, it takes too long.
especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Она же вроде опустила эту канитель. Она опять поднялась. Так, мы не ищем легких путей, пойдем длинным путем. Ух ты, какая красота! Это океан, что ли? Обалдеть! А что это такое белое? Это облака так? I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Да, неземная красота. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Так, а ну-ка, если я сюда отбегу, я смогу. Ну не получится кадр-то. Ладно, пойдем дальше. Блин, я, глядя на ее микрофон, который торчит с левой стороны, подумал, что это мой микрофон, так на весь экран торчит поверх меня. Думаю, что за фигня такая вообще творится? Какая-то канитель у меня круглая торчит на весь экран. Ой, уже вообще надо скоро идти отдыхать, заканчивать стрим. Я просто хочу до чего-нибудь эпического дойти и... Хочется до чего-нибудь интересного дойти, чтобы потом было с этого момента, как в сериалах, проходить дальше. Место 1. Лагерь. На место 1 нам нужно. Ой, блин, вот что я все время нажимаю на это самое. Escape. Это причем не только в этой игре, у меня привычка какая-то дурная. Какой-то объект видишь. Серьезно? This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. А ты хочешь, чтобы я в лагерь пошел? Может, все-таки надо туда спуститься? Ладно. Лагерь так лагерь.
Лагерь туда вот. Может, мы спустимся? Что это такое? Трос. Они по тросу туда спускались. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Huh. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Ну что, я могу сказать, люди свиньи. Regis 3 is an alien planet, Astrogator. Extinct or not, we shouldn't act like we own the place. Because of this kind of attitude, the Anthropocene will become the fate of every planet we step foot on. Aren't you exaggerating, Doctor? You probably sound like a simple soldier, but I believe that if something is already dead, it can't be harmed, let alone killed. That's quite right, in the biological sense. But you never know what you'll face on a mission. Will our knowledge prove sufficient to comprehend what's alien to us? Or will we ever begin to understand it? We could even accidentally kill it. Sounds like quite a far-reaching assumption, especially considering that we're talking about a harmless fag end at the far end of the known universe. Right. Got a bit carried away. But still, we shouldn't behave recklessly on the mission. On that we can agree, Doctor. Completely. Вот, кстати, я соглашусь с Ясной, потому что есть, извините меня за выражение, даже включу камеру, извините меня за выражение, есть ублюдки, которые вот у меня на даче живут на краю леса, ну и даже те, кто не живут на краю леса. Есть, короче, мусорки у нас в СНТ. Ну просто все скидывают в лес, ну просто вот ублюдки, свиньи, я не знаю, как их назвать. Конченые. По-другому их не назовешь. Ну ты живешь здесь ради природы. Все такие, ой, какая природа. Любители природы и шашлыков, блядь. Простите меня. Нахера срать-то? Ну убери за собой, ну донеси до урны, донеси. У тебя тачка есть, все на машинах, вывези это. Почему, сука, я вывожу, а вы вот срете? И вот так же вот здесь вот они прилетели на планету и покурили. Банки оставили, пачки, идиоты. Я не знаю, что Ясно в пакетик это все не собрала. Мы вот с Лешем, кто смотрит мои стримы, знает, кто такой Леша и мой кореш. Мы когда приходим, если куда-то шашлык жарить и видим мусор, мы сначала убираемся и потом жарим шашлык. То есть за другими убираемся, потом жарим шашлык и выносим все вместе со своим мусором. Если мы где-то на природе. Так, мы на развилке. Нам сюда. Ну да. Опять эти растения. Inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Oh, I've never seen anything like this. Ой-ой-ой. Wish I had time to run some tests. Ой-ой-ой.
unconscious. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Все в норме? Сердце бьется. Блин, вообще так в ухо. Ой. Are you there? Over. I guess that's a no. Breathe! What's going on, sir? Astrogator? Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Krauser. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. Что-то дурацкая тема, кого-то вот. Ну, почему мы все время кого-то виним? Ну ладно, на себя вину возьму. I'm sorry. It's on me. It's my fault. No, Doctor. As Commander, I take full responsibility. But it was me that left him. On my order, you're too hard on yourself, as usual. If only I... Stop it, really. Please, stop. If is a very cruel word. You don't deserve its torment. Вариус отрубился, это не мудрено. Музыка эмбиент, игра спокойная, я бы тоже отрубился. Я готов отрубиться на самом деле. Но интересно, и это самое, я отрублюсь сейчас. Я просто хочу до какой-нибудь дойти темы, ну, которые прям, ну, типа, немного экшония, что ли, ну, до какого-то расследования мы дойдем, до какой-то точки. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Горского хотя бы вот сейчас найдем. И что мне нужно сделать? Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowter's body? I placed him in a cryo chamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? To be honest, I don't want to make that decision. Of course. No pressure, Doctor. Ой-ой-ой-ой-ой. Just a report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Мои поздравления, брата, что выиграл.
Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. What if you sway? Ну, что еще надо? No good. I can't reach anything. Any other ideas? За дроид зацепиться. Что мне сделать-то надо? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Ну, точно за зонт. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Three meters forward. Stop, that's enough. It was 2 meters after all. The probe is ready. Воу-воу-воу. You could say so. I fell from a lower height. It А was a тут soft отпечатки landing. руки. Чьей-то Горского. Ну, идем дальше, ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. То есть вслепую идем. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it.
Кориус, давай, спокойной ночи. Спасибо, что зашел, кореш. Так, а куда идти? Сюда, в проход. Мы в каком-то городе очутились. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Так, а что, если я возьму эту штуку? Ничего такого. Yep, wherever I look, there's metal. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Так, еще, наверное, на 40, да? Please rotate the probe 40 degrees. Сколько-то? Ну нет, тут больше 10, наверное, 13. 13 meters forward. First 45 degrees to the right. And then 4 meters forward. 2 more meters to the right. Uh, 2 meters forward. Land. А, у него крышка соскочила, когда мы упали. А, блин, такой вообще, как это в тайнах 8-й планеты, блин, ножки такие выехали. Hold
Don't be angry. It's not Не angry, злись. it's a warning sign. I know. You're welcome, Bee. Так, ну чё, куда идем-то? Куда нам дальше-то? Вниз? Или вверх? It's a bit like Pando. I have no idea what you're talking about. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Сохранение. Что-то еще будет. Не просто так сохранение. Они кажутся на самом деле очень дряхлыми. Надо лучше на землю перейти. Если вообще здесь есть земля, можно так назвать. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? A telemeter and opened food rations. So he couldn't go far. Why would he leave his equipment behind? Well, maybe he planned to come back soon. I can see the relay up close. Looks broken. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Чего-чего? Ты хотела слезть туда? Нам стоит туда идти? А что здесь? I believe Следы. his footsteps. Ah, finally. Оп. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Ведь записки же она сделала. Так, ну ладно, мы вот здесь вот не прошли, правда, ну непонятно, нужно ли нам туда. Блин, да что же я все время на escape-то нажимаю?
What now? Так, ну это этот летает. Он куда-то туда полетел. Блин, что-то я не хочу, здесь ржавое все. Может, мы как-нибудь по-другому спустимся? Что показывает карта? Вот не хочу я там спускаться, 100 пудов упадем. Это ни к чему. А, тут тупик. Там ржавые, вы заметили эти штуки? I should move. Oh, there's no time. Опасный спуск. А там не опасный? I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Так, ну ладно, давайте пойдем там. Они еще острые, эти херни. Вот эти вот ржавые. Ну, я так и знал. Ouch! Главное, скафандр не проткнуть. Took a shortcut. On purpose? Not really. Патроны, то ли фаеры раскиданы. Куда? И сюда. Finally, I have his position. Not yet. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. Almost there. Опа. There he is. Got him. He's not moving. Она поднеслась запотеть стекло или нет? О, живой. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The pro's already... Нормально, девочка будет его вытаскивать сейчас. Куда такую тушу-то она вытащит? Okay. Let me just... Я удивляюсь силой Ясной. Pulling him out. До этого мужика тащила еще одного кабана.
выдергивает. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set the relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The bro will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Да мы не должны потерять сознание. Сколько там сказали? Час можно. Должны выжить. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. Мы час должны продержаться. Don't be angry, sir. But what? Please go ahead. After careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope I can finish the job and you'll both feel confident. Блин, опять оно вот так вот понесет мужика. Но я надеюсь просто, что на планете слабая гравитация, поэтому она их носит как малышей. Ну, потому что это нереально. Я просто надеюсь, что из-за слабой гравитации она такая вот сильная. Иначе, ну, это нереально. Куда идем-то хоть? Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Красное такое, блин. Блин, ну анимация всяких этих штук вообще крутая. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Не-не-не-не-не-не-не-не, что такое? Что такое? Что такое? Нет, 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 ясно, держись. Фу, мы зацепились, нас дрон спас. Так, сейф. What was that? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing.
but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Мы без баллона остались, да? Мы остались без баллона. У нас есть примерно час, пока у нас галюны не начнутся. Ладно, друзья. Сохраниться тут можно? А, тут только можно загрузиться, да? Так. Ну тогда, друзья, вот на этом вот все. Продолжим мы. Может быть, завтра, если я успею. Но у меня дел очень много. Мне нужно проект сделать по учебе. До среды у меня осталось вообще мало времени. Плюс завтра я в офисе работаю. Вот. Скорее всего, что завтра будет один стрим, и он будет по Battlefield, поскольку нужно продолжить временные события, вот это с голозадами. Вот. А тогда Invincible мы продолжим в среду. В среду давайте вот так вот. В среду точно я уже сдам проект. И мы в среду продолжим. Может, даже пару стримов в среду сделаю, потому что будет больше у меня уже времени. Ну вот. А так, ну, игра заинтересовала. Все в стиле Станислава Лема, в стиле Соляриса. Я не знаю, размеренно, так, не спеша, все. Чтобы подумать, пофилософствовать и так далее. Какие люди уроды вот мусорят на планете там и так далее. А кто важнее, роботы или мы? И вообще роботы станут ли когда-нибудь как мы? И так далее. Ну вот все это уже начинало. Все это сегодня уже начинает прослеживаться в этой части прохождения. Все это было, то, что я сейчас перечислил. Вот, в общем, что, друзья, с вами был Царь-младший, канал TacPlay, всех обнял, всех приподнял. Вот, всем добра, здоровья, удачи и, самое главное, мирного неба над головой в наше время. Ну вот, люди, исследуйте космос, ну хотя бы, сука, океан свой исследуйте, хватит убивать друг друга. Вот, что еще хочу сказать. Да пребудет с вами сила, друзья. Всем пока-пока.